Praise the name of the living God. Yɛda yɛn Nyankopɔn te asefo ase yɛyi na yɛ kamfo ne din yɛ pagya no yɛ korɔ no yɛ kasa oyɛ onyame a n'akyiri n'anim obi biara ni wɔ no na ɔka bɛm na wɔhyɛ nso agyina wɔno no ma ne nsa so obi ntumi mfa nto wɔ no de to nso obi ntumi ma so ɛdɔn ne ɛbrɛ bi yɛka nyina ne sɛ yɛyɛ nkamfo ntontom nka ne din wɔ kunimdi a wadi ama yɛn wɔ Jesus Christ din mu adom ne nti amen ɔdɔfo Nyankopɔn te asefo nhyira wo ne wabusua sɛ abrɛ ne abibia wo ma ho kwan na me ba wo nkyɛn na me no besua Onyankopɔn ti asefo asɛm ɛnɛ nso yɛda asafo awurade ayɛ na asɛm kyerɛ sɛ yɛma yɛn nje na yɛdi mu ahurusie hallelujah ɛnɛ nso minim sɛ yɛba yɛba bɛtoa yɛade sua no so na believe sɛ wobɛyɛ nhyira because ɛnɛma bebree ne yɛsua adɔfo bebree response ɔmo no ɛde ma me ne messages a ɔmo test me no ɛnyina di adanseɛ sɛ Onyankopɔn nam adom so ɛyɛ ho nsɛnkyerɛne na ɔmo yɛ nhyira nso hallelujah na minim sɛ ɛnɛ nso yɛbɛyɛ nhyira amen ɔdɔfoɔ ɛmre kakra mi na mehyɛ ase sɛ me ne usua bibi a meka kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn de yɛbɛdua afɔ botae bi Onyankopɔn bɔyɛ fɔ botae bi na Onyankopɔn de tiri mu pɔ anti ɔde bɔɔ yɛn no ɔ expect sɛ yɛn nso yɛba asase so yɛbɛpra ne yɛ life nti nneɛma ne wo ka ne nneɛma ne wo yɛ nyinaa kyerɛ sɛ asɛ kɔkɔ bi a mebɔ nipa nti sɛ wobɛhwɛ ɛbra yɛsua adeɛ wei a sɛ part 1 no sɛ wo kaya wobɛhu sɛ me ne wo kɔ Esther chapter 4 verse 12 to 14 Esther chapter 4 verse 12 to 14 ɛma me ma metwe wadwen gyina bibi sɛ ɛbra Esther kokodu ɔhen Azazo fie ɔbɛyɛ Queen Esther no na Haman kokotua sika sɛ yɛnku Israelfoɔ no na Esther de hu no wo sɛ bia baabi a wɔda no ne ho adwodwo no ne ho atɔ no everything is okay for her ɛno na Mordecai bɔɔ ne kɔkɔ sɛ Esther me pɛsɛ ɔte aseɛ sɛ wankɔtena ahemfie just by accident bi ɛna wankɔtena hɔ no baabi a wote sɛ ɔhema na woyɛ nankasa no it's not like sɛ nam ho a na ɛbɛto wo akɛkɛ but Onyankopɔn nyansa ne nimdeɛ mu Onyankopɔn nam adom so de wo kɔkɔpie hɔ fɔ botae bi sɛ ɛbere bi baba bɛdu a Haman bɛkɔ akɔtua sika sɛ yɛnku ɔma Israelfoɔ na saa berɛ no wobɛsɔre ama wo man nti me ne usua ma wo sɛ ɛsɛ wosɔre ma wabusua ɛsɛ wosɔre ma wo ɛsɛ wosɔre ma wo yere ɛsɛ wosɔre ma wo kun ɛsɛ wosɔre ma wo ma ɛsɛ wosɔre ma wo man ɛsɛ wosɔre ma wasafo ɛsɛ wosɔre ma wo environment ɛsɛ wosɔre ma wiase ɛsan sɛ Onyankopɔn do bɛdua wiase mu ano fɔ botae bi nti na ɛne na me ne wasua ma yɛhu ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ abrabɔ nti wo prane wabrabɔ sɛnea bɛyɛ wobɛyɛ adesoa ma nipa wobɛyɛ adesoa ma society na wobɛprane abrabɔ no sɛnea bɛyɛ nnɛ sɛ wo sɛ kura bibi a wobɛtumi aprane for the future yɛsua nneɛma bebree na ɛnnɛ deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ abrabɔ yi a yɛbɔ yi ɛne dua a Onyankopɔn de abɛdua afɔ botae yi ne nti Onyankopɔn de yɛba asase yi so a wɔ expect yɛn sɛ yɛn so yɛbɛprane for your life no ina wa prane no yɛmfa nhyɛ yɛadwene mu sɛ anase Mordecai kokobo a wɔbɔ Esther no ene me bɔ kokɔ sɛ a time is coming a wodi wadwuma wie ɛbɛbɛ wieyɛ adwuma a wɔba asase so bɛyɛ no wodi bɛbɛ wieyɛ Onyankopɔn suma a wɔsoma a wɔba wiase mu Onyankopɔn botae ɔnam so de wɔba wiase mu nyɛ Onyankopɔn pɛ sɛ wɔba bɛyɛ wɔ wiase mu ano nyɛ Onyankopɔn pɛ sɛ wɔpra ne wabrabɔ na woyɛ nyɛ Onyankopɔn suma a sɛ bɛyɛ wɔ wabusua mu bɛyɛ wɔ wo man mu bɛyɛ wɔ wo kuro mu bɛyɛ wɔ adwuma mu bɛyɛ wɔ wasafo ne Onyankopɔn te asefo ahenni mu no a time is coming a wɔde bɛbɛ wieyɛ nti Hebrews 9:27 ne sɛ etwa mo nipa sɛ wo prɛko pɛ na ne wo akyi na temo da hɔ ma no sɛne yɛwo nipa no saa no nipa nso bɛwu Onyankopɔn bɛpɔn wɔ adwuma ɛnda ɛne mfie dodo Onyankopɔn de wo ba bɛdua asase so sɛ bɛyɛ wɔ adwuma no deɛ ɛne deɛ Onyankopɔn nsɛm na ɛwɔ ɛna wɔno na onim nea ɛyɛ ɛma ne ma ɛna wɔyɛ wɔdɔfoɔ de mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ nea Onyankopɔn ahyira no nyɛ obi a wadi awie 150 years anaasɛ 120 years anaasɛ 130 years ɛnyɛ sɛ nipa no Onyankopɔn ahyira no ɛyɛ ane ɛka sɛ obi adi mfie dodo sɛ Onyankopɔn ahyira no wede de mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ obi di mfie 29 years wufiri asase so na baabi a na ɔkɔ no Onyankopɔn bie n'anim ani hu sɛ wɔn Onyankopɔn te na hin na ne onyam mu na yɛ Awurade Yesu Kristo te ne nsa nifa so sɛ nipa no ɛne nipa a Onyankopɔn ahyira no na mekasa kyerɛ ɛfa yɛ nua yɛ friend Steven a
Unya Yesu Kristo wu achi no woni ne onipa wo gina ye defended the gospel, summarizing Bible from Genesis to Acts of Apostles. And ma or presenting everybody Yesu Kristo and the gospel no defending no I was a Hindus enim a brother nipa just in summer a free Stephen and no buy according to Acts chapter 7 in summer free Stephen and no buy in summer Stephen di good one mono in nipa nka sent to me and Jirano. Now see you kuno at the age of 29 years. Ya wono AD 5 and woo AD 34. AD 5 ya wono and woo AD 34. 29 years. But the rate a man abranted to be fulfilling ministry on this planet Earth no. Ni fie kuna do Yesu Kristo fie. Yesu Kristo wie na juma at the age of 33 years. It is what if 100 years and 120 years. Na wo wachi no. Want to me anya asempapa mfiri obofo ne nchen se mo akwapa no kwarefo de me de hye won want to me adi won kura dia ene na mfiri do na wodi wasase so no opomba mpo won fa so sem ene me ba be Paul koko se ne Mordecai bo Esther koko no se ebribi ba Onyankopon be pon wadwuma nti mfie dodo no Onyankopon de mawa wo enjoy no Onyankopon Esther ni mfie bi ama se wadwen be ba ho so no wani beba ho so na wasakra free eniema bi a wo ye ho se ne be ya wo betumi afofle the purpose of which into do bedua asase so no because odofo de ye nyina achi no de ye hwehwe free ye bofo no nchen ni se eda obeba no obeka kire yen se mo akwapa no kwarefo de me de hye won sa no watumi adi ho no kure nti bra besen ko wa ho megie mu eno ne ye hwehwe free ye bofo no nchen intino nia wodo ye bedua hanom se yenye ene nia yenso ye pa ye prane se ye de Mordecai ka kira Esther de me so me bo kokko ne me ka kira de Onyankopon nam na sofo na difo so ebo ye kokko nyina ne se ye be fulfill ye purpose of which inti ye be bo ye be dua asase so de me ni waka nyina from part 1 to part 8 and part 9 no bo modern na fa ne me nyina gu akwam na hwe ne me bi because ni saye no eno na eda ye awurade Yesu Kristo beba no oba be ka kire wo se mo akwapa no kwarefo de me de hye wo nsa no watumi adi wo dokre na nye wo age dodo a wodi wasase so eye age dodo because de me pese wo ti asense wo nipa bi tra asase so adi over 120 years eniema wo ye nyina no enya de a eye Onyankopon ti asefo apede wo ye eniema wo ye Onyankopon ti asefo achiwade niebo ye Onyankopon ti asefo achiwade nanso obi tumi tra ase di 29 years a wo ye Onyankopon ti asefo apede ye awurade Yesu Kristo di 33 years eye Onyankopon ti asefo apede emma otumi gina ka se mawie it is finished tetelestai mawie adwuma Onyankopon ni bedu asase so mawie Paul say okonomako mirika no matu gidie no makura na ne aka me nche ne se me nsa beka nkunumdi abotire Peter wie na adwuma Paul wie na adwuma Philip wie na adwuma Stephen wie na adwuma ye awurade Yesu Kristo wie na adwuma na o expect se me no mie no so no ye be wie adwuma na waka kire yen se eda obeyi ne ho adi no watumi abi na no kase mo nkwampa do kwarefo de me de hye mo nsa no matumi adi ho no kore nti mommra emaji mahome hallelujah odofo me pese me ne wo ekinkan bibi na me pese ade bi mu na Yesu ya adoma ye nwie de ye beto aso next week na wonya agenso a wa kan eye Matthew chapter 16 verse 21 to 23 ye awurade Yesu Kristo eka kire esuafo ne se etwa se okọ Jerusalem I must go to Jerusalem etwa se okọ Jerusalem ni enti obedua asase so ha no edubra etwa se okọ Jerusalem ebra oba ha no wo Nyankopon purpose a wo Yesu Kristo life mu no etwa se okọ Jerusalem wo Yesu Kristo plans mu no so etwa se okọ Jerusalem na Jerusalem wo a wo kọ no nye party na okọ akoto enya grobi na okodi nimo ka kire suafo ne se Jerusalem wona me kọ no asofo mpanifo the chief priests the elders the teachers of the law the scribes ombechime no ma yema yakade na omo wi a omekume
ni yebesie me na ne nansa so mesori the bra Peter te sa asem se wo kan Matthew 16:1 of ana wo say na Jesus Christ abusa suafo se nipa kora asem ne hwan ene nipa ebisa wo ye Elijah ebisa wo ye we ebisa wo ye we ebisa ye difo ni na Jesus Christ abusa na momo se me ye hwan ena Peter se woni Onyankopɔn te asefo ba no ena Jesus Christ ka kye ne se Peter inshira ne ho se we nya homa honam ne moja na yi akye ne mo megye wo soro na yi se hinta asem yi akyere wo na enu achi no ena Yesu Kristo beka asem yi na Peter hwe Yesu Kristo di no na obi a Nyankopɔn yi akyere me se wo ye Onyankopɔn ba de wo ye Nyankopɔn prekope na Onyankopɔn ba prekope de ye nkye no ye mboro no ye ye nakayaka de na ye nkuno so Onyankopɔn kasa wo wu Ipipi chatwin Yesu Kristo konche no kan nanim. Ka chense mane pado. Men kasa. Uyo Onyankopɔn eba prekope. Wo ensese wuwo. Now, this is a manner. Wono wo poano a. Wo yi ne nam. Asa da no kra Yesu Kristo ko fa no kra edin bedi na chikura no. Na wanya nam mpo. Na Yesu Kristo pie ho. Na wo ka chene se fa akodo ma me na menka yenti a mebe pia asase so aro enkyire nipa fa akodo ma me na menka Onyankopɔn tiasefo ahini mu asem enkyire nipa na Bible say Peter de ne kodo ne ma yan Awurade Yesu Kristo no na wo hwie ye no na Yesu Kristo ka kyese wongu asem na bra Peter gu ye no na pata a onya ye eni kyese ekwo na Peter kasa ebu kotodwe ehu ni se wo papa yi oyo Onyankopɔn tiasefo eba prekope ena ye Awurade Yesu Kristo share the boss hwe efi na ekomi ma po ha no a emeyi na mi memo ayi nipa yifo na se ebra Peter free epoano ofalefo ofalini a obeka Yesu Kristo ho na Yesu Kristo ne ko na oba Mary Magdalene no no eserve wom Cleopatra no mo eserve wom Salome no mo esoma safo no se Peter abeye onipa titiri okwa edom ne Yesu echi ono so ekobi Peter wa be popular Peter ne non kopu bi mu a nyame adom a yesogu nanui Peter ne de wote yi na nese wa be pagya me afiri poano e de ma be si ba bia ekron etisen owura asem e be firi wanu beba ne se ye ba kochew ni yegu wanu mu ase ni abro ni asew ni wi ayekun de a what disappoint me aditi na wokasa en kasa sa e ho na Yesu Kristo ka che Peter se Satan obonsam firi be soko enye sana Peter ye Satan enye so bonsam na ba be hye ne mu but in same wo ho no obi pa bi e kan no go say awonipa asema wo kan de wo ya me bonsam because the purpose of the ba asase so ano Peter pese o kire se ese se o de to baabi ina Yesu Kristo ka kire se Peter ma ka sam wo dwi ni padwen it is about time wo se wo dwi Onyankopɔn adwen odofo de pese wo te ase wo ha ne se Yesu Kristo asem o ka kire Peter se wo dwi ni padwen enne ye dwi ni padwen dodo ye dwi wiase adwen ye me wiase mu afefe de ewia yen afri Kristo mu ema ye ni free ye ho so ba na pese be bo kokose ma wani mbra ho so dwen wo soro adwen Peter adwen wiase adwen ne popularity Yesu Kristo ne nam no ne wonya ne ho ne just niema ekọ ye ma no niema kotote ma no ena na Peter adwen ho but little did Peter know say na Yesu Kristo wu achi no edi nkodumdie ni ayeye ne nkamfo ne tonto bere Onyankopɔn tiasefo ene ne ma na Yesu Kristo ka Peter adwen wo soro adwen Onyankopɔn adwen mra wo mu ne gye nipa adwen no gye wiase adwen ne to nkyɛn ma woni se asase so adu bedua afobota bi na o was so fulfill some purpose there so prane o purpose no itinye material things yi ene niema yekɔ na eba na ye enjoy ne hia Niemum no huni se a brenya brebiala and a mobia wutubia no you are entering into your purpose and you are fulfilling your dreams and the purpose of which intia Onyankopɔn do bedua asiswa fasa adwene shi otim it is a woto at the age of 12 at the age of 1 at the age of 2 at the age of 10 at the age of 100 at the age of 90 at the age of ahekrana uhuni se why crowd say etowa you are fulfill your purpose because a brenya brebiala no osoro adwene ene di hene ewo wadwene. Now when Peter in the course of the ministry, a bra Peter be pie Rome ha
na Peter ba say ye ba beku Peter ebra ye beku Peter no na Peter nyi wo nyame mu ni say ye no kora say so Onyankopɔn de ye bedua afọ botai bi na botai ne so a Onyankopɔn be pon ye adwuma nti ebra Peter ye pon adwuma no ni ye be bona senuam se ne ye bo ye Awurade Yesu Kristo asenuam ni bi na history kire yen say Peter ka kire Roma sofo sojafo na mbebo na senuam se muni bibi mo fa meeting kire fom te se ne mo de Yesu Kristo kire no na mo fa meeting kire mo fa nkire soro ne mo fa nkire fom na mo mama senuam because I have come to realize say Onyankopɔn nim bedua afọ botaa bi say ye Awurade Yesu Kristo be yi me frepona no fo botaa bi say ye Awurade Yesu edi me bedua ne nche fo botaa bi say ye Awurade Yesu Kristo e ba asase su fo botaa bi ye chiri ye na kayaka de fo botaa ye ku no ye siere no sore e fo botaa bi na se me so pese me kire me bofo ne say I am ever ready to die for him. I'm ever ready to die for the kingdom, and I'm ever ready to die for the children of God. And by so doing that, I believe, say, my purpose of which in here, my boss as is one. Me dia bury here. Me Peter Okono Makumbi, American me tu, Gideon me kura. I've defended the gospel. Makania ye Awurade Yesu Kristo bass as so be from day one my body din ho ene ne wo sori and what dewro a kire wiase afa na nyina. And this is the time one me am ka che ye Awurade Yesu Kristo se maka mo nwu no ene me na me tutu mrika be hia wo no because me hu ne say me wo Kristo mu a my spirit goes into the presence of God. Send you still me hu ye ebra ye kunu no na wode ni sunsum hye Onyankopɔn ti asefo nsem no ye Awurade Yesu Kristo so ede ni sunsum hye Onyankopɔn ti asefo nsem na me kato abrabo so se won so kopim se won firi asase so ha no wo so bebie ama wahu Onyankopɔn ti asefo na nu nyam na do sunsum ahye obofo no ne nsem na wo bewie wo ministry wo be fulfill the purpose of which incha bedua asase so ha na dan so a Kristo hia wo na waka kire wo se mo akwapa no kwarefo de me share won sa no watumi adi hu no kure nti bra besen ko wa homigiem kopim se me no bedi ya hia biem no shalom, peace and life to you. God richly bless you. Amen.